Good morning, everyone, and welcome back to Empty Cloud Monastery. Today, we're happy to again have Bhante Kumārakassapa here to share some Dhamma teachings with all of us. And also, we have Bhante Kusala in the background who will be helping with translating from Sinhala to English. So at this time, Bhante Kusala, if you could give a brief introduction of our guest and invite him to give a Dhamma talk. Thank you. Good morning, everyone. This is I'm introducing Bhante Kumārakassapa from Kothmale, Sri Lanka. He is the abbot of Labunuru Kanda Forest Monastery, and he has also been the president of the Paramatha Foundation. And to his credit, he has achieved a master's degree in Buddhist and Pali studies and also a royal Pandit degree. And the Venerable is very skilled at sharing Dhamma, sharing the profound teachings of the Buddha. For this skill, he is well known among the Buddhists living across the globe. And that is my basic introduction. And also the Venerable is a student of Venerable Monk Kadola Sudassana Thero, who is also popular as a Dhamma speaker in Sri Lanka. So, Bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. සුබ උදෑසනක් හැම දිනකටම මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි සදැහැති පින්තුනි. Good morning, everyone. Venerable members of the Mahasangha. විශේෂයෙන්ම අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මයේ පිළිබඳව විමසා බලනකොට අපි ප්‍රතිපත්ති ශාසනය සහ ප්‍රතිවේද ශාසනය හැටියට අපිට මේකේ ක්‍රියාත්මක වීම තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. So when we examine the teachings of the Buddha, we can see two aspects of it. One is about the practice, one is about studying it. එතකොට මේ ප්‍රතිපත්ති ශාසනය තුළ අපිට ප්‍රතිවේදයට පත්වන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ සියල්ලම පර්යාප්තිය අනුව සිද්ධ විය යුතුයි. So when we take a look at the practice aspect of the teachings of the Buddha, it has a chance for realizing of Dhamma, for that becomes a real study. And both these are based in the canon, the teachings laid down by the Buddha. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මයේ පිළිබඳව පරතෝඝෝස ප්‍රත්‍යයෙන් අනුන්ගෙන් අසා අපි ධර්මය දැනගැනීමෙන් පසුව අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒක ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් පුරුදු කරන්නට ජීවිතයට අවසාන ප්‍රතිඵලය දක්වා. So when we hear it from others, this is a special quality called paratoghosa, that you hear it from others, and that way you can reach to the highest goal of realizing Nibbana. ඒ ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට අපි ජීවිතයේ මේ ශාසනය පුරුදු කරනකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට දකින්නට පුළුවන් ජීවිතය තුළ අපි පවත්වන සිහිය අනවතර ඒ කියන්නේ නොනවත්වා අපි පවත්වන දෙයක් හැටියට අංගයක් හැටියට අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. So in that way, when we practice the Dhamma, then mindfulness is important, and it has to be maintained, practiced continuously, uninterrupted. ඒ සිහිය පිළිබඳව අපි විමසා බලනකොට අපිට සිහිය බොහොම පැතුරුණු විශයක් විදිහට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. When we take a look at the mindfulness, it is very big
subject scope that is spread everywhere. සතිය ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක්, බල ධර්මයක්, සති බොජ්ජංගයේ හැටියට බොජ්ජංග ධර්මයක්, ඒ වගේම සම්මා සතිය හැටියට ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ අංගයක් හැටියට සතිය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. So mindfulness has been taught as a faculty, as a power, as part of the eightfold path, and also as an awakening factor. ඒකට මේ හැමතැනකම සිහිය තාමත් ප්‍රබල කාරණාවක් වෙනවා අපේ ප්‍රතිපත්තිය පිරීමේදී. So in all these places, mindfulness is very powerful in terms of our practice. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සතිංචක්වාහං භික්ඛවේ සබ්බත්තිකං වදාමි කියලා. සිහිය මම සිහිය හැම තැනකටම අවශ්‍ය දෙයක් ලෙස දේශනා කරමි කියලා. So he's quoting Pali here and says that as the Buddha has said, mindfulness is useful in every aspect of the practice. අපි භාවනා කරනකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහක් දියුණු කරනවා. So when we do the practice of meditation, we develop 5 faculties. පළවෙනි එක ශ්‍රද්ධාව. The first one is faith. ඒ වගේම අපි දෙවෙනි ඉන්ද්‍රිය හැටියට සති ඉන්ද්‍රිය. The second one is mindfulness as a faculty. ඒ වගේම විරිය ඉන්ද්‍රිය. The third one is effort, energy. සමාධි ඉන්ද්‍රිය සහ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය කියන මේ පහ. The fourth one is samadhi, that is stillness or concentration, and wisdom, the last one, prajna. මේ පැතිකඩවල් පහකින් අපි අපේ මනස දියුණු කරනකොට මේ කරුණ වලින් එකක් හරි අනික් ඒවාලට වඩා වැඩිපුර දියුණු වුණොත් වැඩිපුර වැඩුවොත් අපේ හිතට ඒ නිසා ඇති වෙන පරිබෝධයක් තියෙනවා. If one is developed more than the others, then it is a hindrance for our progress. අපේ මනස තුළ ශ්‍රද්ධාව වැඩි වුණොත් කෙනෙකුට ඒ ශ්‍රද්ධාව වැඩි වීම තුළ ඔහුට ප්‍රඥාවට තියෙන ඉඩකඩ අහිමි වී යනවා. ශ්‍රද්ධාව ඒ తত্ত্বය හිමි කර ගැනීමෙන් ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාව කියන දේ අපි ප්‍රමාණයට පවත්වා ගන්නට දක්ෂ වන්නට ඕනේ. So if, for example, if faith is developed more than wisdom, then it becomes a hindrance to the balance of your practice, to your wisdom, because faith occupies more space. Therefore, it is best to have a balance of all these faculties, faith and wisdom to the same level. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටිය වක්කලි තෙරුන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධාව අතින් බොහොම ඉහළට ගියපු කෙනෙක්. හැබැයි ශ්‍රද්ධාව වැඩි වුණාට උන්වහන්සේට ඒහා සමානව අනෙක් ඉන්ද්‍රිය වැඩිලා තිබුණේ නැහැ. At the time of the Buddha, Venerable Vakkali had developed so much of faith, but he did not have the wisdom enough to see the Dhamma. So his faith was a hindrance to his progress. ඒ ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය වැඩිව ගියපු ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය අඩු කරගන්නකම් වක්කලි හාමුදුරුවන්ට මාර්ගඵල අධිගම ලබන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. So until his faculty of faith was lessened to a lower level, he was not able to attain any fruitions or paths of fruitions, magga and phala, in his practice. ඒ නිසා උන්වහන්සේට සිද්ධ වුණා ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය යම් මට්ටමකට අනෙක් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දියුණු කිරීම තුළ පාලනයකට ලක් කරගන්න. Therefore, he had to control the faith faculty compared to the other faculties in his practice. ඒ වගේම ඊළඟට අපි වීර්ය ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ අපි උත්සාහවත් වීම, වීර්ය කිරීම, අපි මේ සිත පැත්තෙන් සහ කායික පැත්තෙන් වීර්ය පැවැත්වීම කියන එක. So the faculty of energy it is to be developed from the side of the body and also the mind.
ඒ වීර්යය අපි බොහොම දැඩි ලෙස පවත්වා ගන්නට උත්සාහවත් වීම අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒක ප්‍රමාණයේ ඉක්මවා ඒ ඉන්ද්‍රිය වැඩිවීම තුළ අපිට ධර්මය අවබෝධ කිරීමට ඒ බාධාවක් පත් වෙනවා. The energy also has to be maintained to the level that is conducive to your path, but if it goes beyond the limits, it becomes a hindrance to your progress. එදා කාලේදී හිටපු සෝන කුටිකන්න හාමුදුරුවන්ගේ කතාවයකට බොහොම වටින උදාහරණයක්. Venerable Sona Kutikanna's story from the time of the Buddha is important here. කුටිකන්න හාමුදුරුව බොහොම වීරය වඩපු කෙනෙක්. උන්වහන්සේ බොහොම වීරය කළා. ඒ වගේම සක්මන් කළා. කොච්චර සක්මන් කළාද කියනවා නම් කකුල් පැලිලා ලේ ගලනකම් උන්වහන්සේ සක්මන් කළා. So Venerable Sona Kutikanna had so much energy, and he worked with energy, and he did walking meditation. And to know how much he did walking meditation, he didn't stop even after his feet were bruised from walking. ඒ විදිහට කකුල පැලිලා ලේ ගලද්දිත් සක්මන් කරනකොට උන්වහන්සේට වීරිය අධිමත් බව, වීරිය වැඩි නිසා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසාම බුදුරජාණන් වහන්සේට අනුශාසනා කරන්න සිද්ධ වුණා සෝන කුටිකන්න හාමුදුරුවන්ට වීරිය ඉන්ද්‍රිය අඩු කරගන්න, අනිත් ඉන්ද්‍රිය හා සමතාවයකින් පවත්වා ගන්නට කියලා. Because of his energy, he had so much energy, and he did not stop walking meditation. At that point, the Buddha had to instruct him to lower his energy and balance it with the other faculties. That way, he can get to some realizations of Dhamma. Because he had too much energy, he wasn't able to realize the Dhamma at the time. ඒ වගේම සමාධිය කියලා කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක්. ඒ සමාධිය කියලා කියන්නේ සිත එකඟ වෙන බව, වෙන අරමුණු වල යන්නේ නැතුව. So samadhi, stillness of your mind, is also a faculty that can be developed, and samadhi means collectedness of your mind, when the mind is not focusing on other objects, and it is focused. ඒ සමාධියේ ප්‍රතිඵලය සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා ජීවිතය තුළ සිත එකඟ කර ගැනීම තුළින් විඳින සැනසීමෙහි ඉඳලා ස්ථාවර මට්ටමකට සිතපත් වෙන තැන දක්වා ප්‍රථම, ද්විතීය, තෘතීය, චතුර්ථ ධ්‍යාන දක්වා අපිට මේ සමාධියේහි තත්වයන් දක්වන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. So samadhi, your stillness of your mind, from day-to-day collectedness of your mind to the full development, lasting development of stillness to jhana levels, from the first jhana, second jhana, third jhana to the fourth jhana. These levels can be developed. ඒ වගේම අපිට මේ සමාධිය කියන දේ වැඩිපුර ඇසුරු කරන්න පටන් ගත්තොත් අනික් ඉන්ද්‍රියන්ට වඩා සමාධි ඉන්ද්‍රිය බොහොම ප්‍රබල වුණොත් අපිට ඒ නිසා එන අයහපත් ප්‍රතිඵලවලටත් මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. If you develop samadhi more than the other faculties, collectedness of your mind more than the other faculties, then it becomes a hindrance to your practice. Compared to the other faculties, samadhi also has to be balanced off. එතනදී සමාධියෙහි ඇලීම පළවෙනි දේ. The first thing is being attached to the stillness of your mind. ඒ වගේම සමාධි නිමිතිවල රැවටීම දෙවෙනි දේ. Being fooled in the samadhi signs, that is being deceived by the signs of samadhi, that is the second thing. එතකොට ඒ සමාධි නිමිති කියලා අදහස් කළේ අපි යම් සිත එකඟ කරන්නට යම් අරමුණකට ලැබුවාම හිත එකඟ වෙනකොට එක එක පුද්ගලයන්ට විවිධ දේවල් අත්දකින්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා.
So when we speak about the signs that deceive us in samadhi, that means when someone is concentrating their mind, they begin seeing different things, and that can deceive us in our practice of mindful meditation. එතකොට කෙනෙකුට සමහර විටක විවිධ ආලෝක නිමිති පේන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙකුට විවිධ රූප පේන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධාකාරයේ දර්ශන පේන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ සමාධිය භාවිත කිරීම තුළ ඒ බඳු තත්ත්වයන්ට මුහුණ පාන්නට සිදු වෙන්න පුළුවන්. When practicing samadhi, you may see forms or different lights and different seeings, different things that you will see through samadhi, and they can deceive you in your samadhi practice. අපි දක්ෂ වුණේ නැති වුණොත් ඒ දේවල් අනිකුත් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් හරහා මැඩ පවත්වන්නට අපි ඒ සමාධියෙහි ඇලීම සහ සමාධි නිමිති වල රැවටීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. If you are not clever enough, you will be attached to these forms and to that kind of samadhi. Therefore, you need to be mindful about it. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ අපි නුවණත් ඕනට වඩා අපි වෙනම භාවිත කළොත් එහෙම අනිත් ඉන්ද්‍රියන්ට වඩා ඒකත් අපිට අයහපත් ප්‍රතිඵල ගෙනවිත් වෙන දෙයක්. And the last one being wisdom. And if you use wisdom more than the other faculties, that can become a hindrance, an obstacle to your path. එතකොට සිත නිරන්තරයෙන්ම විතර්කවලට නැඹුරු වෙනවා. අපිට සමාධිය ආසේවනය කරන තැන් වලට අවශ්‍ය වන නිමිති පවා නිතරම ප්‍රඥාවෙන් විමසීමට මනස හුරු වෙනවා. එතකොට අපිට බෑ මේ මාර්ගය තුල ඉදිරියට යන්න ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය වැඩි වීම තුල. So when you develop that wisdom, usually your mind begins questioning things and having too many thoughts, and that can be an obstacle for your samadhi, stillness of your mind. That way, you may not be able to maintain the signs that contribute to stillness of your mind. So too much wisdom also should be avoided. ඒකට අපි මෙතනදී ඉන්ද්‍රිය හතරක් කතා කළා. මේ ඉන්ද්‍රිය හතරෙන් එකක් හරි වැඩි වෙනකොට ඒක සමානව හතරම පවතින්නේ නැති වෙනකොට ඒ නිසා ඇතිවන අයහපත් ප්‍රතිඵල අපිට බොහෝමයක් දකින්න පුළුවන්. So we spoke about 4 faculties here, and all these can be, when you do not develop them in such a way that they have a balance, then they become an obstacle to you. මෙතන විශේෂත්වය තමයි සතිය, සතීන්ද්‍රිය කොච්චර අපි දියුණු කළත් ඒක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. The most significant thing here is no matter how much mindfulness you develop, it is never too much. අපිට අනෙක් සියලු ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පාලනය කරන්නට සමානව පවත්වන්නට පවා උපකාර වෙන්නේ ඒ හැම තැනකම පවත්නා සතිය. So mindfulness is a faculty that helps you in terms of the other 4 faculties as well. Mindfulness is important in every faculty that you cultivate. ඒ නිසා සිහිය අපි නිරන්තරයෙන්ම පුරුදු කළ යුතු දේ වෙනවා. හැම අවස්ථාවකදීම අපි වර්තමානයේ තුල සිත පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වන ලෙස ක්‍රියාත්මක විය යුතු වෙනවා. So mindfulness has to be maintained at every occasion, and that way mindfulness is key in developing these 4 faculties. මේ සතිය දියුණු කිරීමේදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම සතිය දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය වටපිටාව පිළිබඳව පරිසරය පිළිබඳව අවධානයක් යොමු කිරීම වටිනවා. When you develop the faculty of mindfulness,
you need to create the background circumstances that is conducive to developing mindfulness. මේ සතිය පිළිබඳව අවශ්‍ය පරිසරය ගැන සලකා බැලීමේදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නට පුළුවන්. So when you look at the environment that is necessary for developing mindfulness, you need to pay attention to several important factors. පළවෙනි කාරණාව මුට්ටස්සති පුද්ගල පරිවර්ජනතා. The first one is muttassati puggala parivajjanata. මුලා වූ සිහි ඇති පුද්ගලයින් නැවත නැවත ඇසුරු වීම තුළ එබඳු පරිසරයක් ඇසුරු වෙනකොට තමනු සිහිය මුලාවට පත් කරගත්තෙක් බවට පත් වෙනවා. So when you associate someone who is not focused and not having mindfulness, that they are not in their ordinary mindfulness behavior, you also get the influence of that. You also become someone who is mindless. එනිසා අපිට දුරු කළ යුතු වෙනවා සිහිය නැති පුද්ගලයන් නැවත නැවත ඇසුරු කිරීම සිහිය බොහොම වේගවත්ව දියුණු කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. So if you need to develop mindfulness so fast, it is best to avoid associating with that kind of people around you. දෙවෙනි කාරණාව උපට්ඨිත සති පුද්ගල සේවනතා. ඒ කියන්නේ එළඹ සිටි සිහිය ඇති පුද්ගලයන් නැවත නැවත ඇසුරු කිරීම. The second one is associating with people who have established mindfulness all the time. ඒ සිහිය ඇති පුද්ගලයන් ඇසුරු කරනකොට ඒ අය නිසා අපේ සිහිය යම් වෙලාවක ගිලිහුණු අවස්ථාවලදී පවා ඒ අයගෙන් උපකාර ලබා ගන්න පුළුවන් නැවත සිහිය පිහිටුවා ගැනීමට. Because of associating with people who have developed mindfulness, and when we come to a point where we are lacking mindfulness, we can get the help of those who are established in mindfulness to develop ours. ඊළඟ කාරණාව තදදිමුත්තතා. අපිට සති නිමිත්ත ඉපදවීම පිළිබඳව තියෙන කැමැත්ත ඒ පිළිබඳව ඇති නැඹුරුතාවය තියෙන්නට ඕනේ. And the other aspect is that we need to have willingness to establish mindfulness. That when you are willing, you can cultivate mindfulness. ඒ වගේම අපිට ඊළඟ කරුණ හැටියට සති සම්පජඤ්ඤ කියන මේ දේ තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. The next one is clear comprehension. That is mindful clear comprehension. That is the other aspect. එතනදී සතිය කියලා කියන්නේ අපි සිහි කරනකම ඒ කියන්නේ අපි කරන කියන දේවල් පිළිබඳව අපිට මතක තියාගෙන සිහි කරන්නට පුළුවන් ගතිය. There mindfulness means being able to recall and remember things. අපිට සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ ඒ තැන පවත්නා නුවණ. So clear comprehension is the knowledge about where things are. එතකොට ඒ සම්පජඤ්ඤය ප්‍රධාන වශයෙන් අපි පැති හතරකින් තේරුම් ගන්නවා. And we understand clear comprehension in 4 ways. සාත්තක සම්පජඤ්ඤ, සප්පාය සම්පජඤ්ඤ, ගෝචර සම්පජඤ්ඤ, අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤ කියන මේ කොටස් හතරක් විදිහට. Sattaka, Sappaya, Gochara, Asammoha. These 4 clear comprehensions. මෙතනදී සාත්තක සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ යම් කිසි කටයුත්තක අර්ථ සහිත බව සහ අනර්ථ සහිත බව පිළිබඳව අපි කල්පනා කිරීම. So when it comes to Sattaka, clear comprehension, that is about discerning the usefulness, meaningfulness, and meaninglessness of some of these activities that we do.
ඔබ මේ ධර්ම මාර්ගයේහි ගමන් කරන කෙනෙක් විදිහට ඔබ නිරන්තරයෙන්ම ඔබ කරන කටයුතු පිළිබඳව ඔබ කතා කරන වචනයන් පිළිබඳව ඔබ සමහර වෙලාවට හිතන්නට යන සිතීම් පිළිබඳව ඔබ නිරන්තරයෙන් සිහිය පැවැත්විය යුතුයි. So you always need to maintain mindfulness about the way you speak, the activities that you do, and what you think. So you pay attention to the meaningfulness of them. එතකොට අපිට ඒ තැන්වලදී අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි කටයුත්තක් සඳහා පිටත් වෙලා යනකොට වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට වෙන්න පුළුවන් අර්ථය යහපත සහ අයහපත මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපි හොඳින් කල්පනා කිරීම තාම වැදගත් වෙනවා. So it's very important to clearly comprehend before leaving to some activity whether they are going to be successful for your path or not. ඒත් අපි යන තැන අපේ මේ භාවනාවට පහසුවක් ඇති කරන තැනක්ද අපේ සිහිය පවත්වා ගන්න පුළුවන් තැනක්ද එහෙම නැත්නම් අකුසලයේ අසුරු වෙන තැනකටද අපි යන්නේ මේ විදිහට අපි යන තැන පිළිබඳව සිහියක් පවත්වන්නට ඕනේ. So before going there, we need to question whether it is a place where we can practice mindfulness or whether it will be a disturbed hindrance for your path. So we have to have that line of questioning and make a decision based on what you gather. සමාජය තුළ ජීවත් වෙනකොට ඔබට සමහර විට සිද්ධ වෙනවා නොයෙක් ස්ථානවලට යන්න නොයෙක් කටයුතු සිදු කරන්න. හැබැයි ඒ තැනකට යන්න කලින් ඔබ එතනට යන්න පෙරම එතන සිහිය පවත්වන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව දැනුම ඇතුව යෑම ඉතාම වැදගත්. Although you are maintaining samadhi, stillness of your mind, still you are required to be at certain places, to go to some places, and before even going, you make a plan as to how you will maintain your mindfulness in that place before going. ඒකට මේ විදිහට අපිට අර්ථ සහිත බව අපි යන තැනක අපිට මේ භාවනාවට දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය පහසු සැලසෙනවාද කියන බව පිළිබඳව සිහිය පැවැත්වීම තමයි සාත්තක සම්පජඤ්ඤ කියලා කියන්නේ. So Sattaka Sampajanya means finding the meaningfulness of your whereabouts and which ways you will maintain mindfulness and how that is contributing to your practice. සප්පාය සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ අපිට ඒ යන තැන සුදුසුද කියන එක පිළිබඳව අපි සලකා බැලීම. කියන දේ සුදුසුද කියන එක පිළිබඳව සලකා බැලීම. So Sappaya Sampajanya is considering whether the place where you are going is appropriate or what you are saying is appropriate. සමහර විටක අර්ථ සහිත දේ අපිට සුදුසු දෙයක් නොවන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. In some places, what is meaningful may not be appropriate to a place. අපි කතා කරන වචනය සමහර විටක අපි හොඳ වචනයක් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හොඳ වචනේ කතා කිරීම තුළ අනික් අයගේ සිත රිදෙනවා නම් හෝ අපිට නැවත ඒ අය පෙරලා දෝෂාරෝපණය කරන අවස්ථාවක නම් අපි දැනගන්නට ඕනේ ඒක සප්පාය නැහැ. සුදුසු වචනයක්. හැබැයි ඒක සප්පාය නැහැ කියන එක. The word that you speak may be true and meaningful, but if it hurts the person and that they in turn come back to us hurt, then we need to know that it is a word that is meaningful, but it is not appropriate for that time. ඒ වගේම අපි යන තැන සමහර වෙලාවට අපිට හොඳ කටයුත්තකට වෙන්න පුළුවන්. අපි අකුසලයකට නොයවන කටයුත්තකට වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි යන තැන යන ගමන් මගේදී අපේ හිත විසිරෙනවා නම් අපිට ඒක සප්පාය දෙයක් නෙමෙයි. The place where you are targeting to go can be a place that you know of, but if that place is going to be a place where you feel restless after going there, so it is not an appropriate place to be at.
ඒ වගේම ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා ගෝචර සම්පජඤ්ඤය. ගෝචරය කියලා කියන්නේ අපි හැසිරිය යුතු විෂය. So Gochara Sampajanya is the next one that we will discuss about. So Gochara means the subject scope where we should be abiding at. එතකොට අපි මනස පැවැත්විය යුතු භාවනාව කමඨහන අපි පවත්වන්න උත්සාහවත් වෙන සමාධිය උපදවන්න උත්සාහවත් වෙන නිමිත්ත මේ තමයි අපිට ගෝචර විෂය. So which practice of meditation that the mind should be at, and what is the object of meditation, and that is the subject scope of your Gochara aspect of this practice. සමහර විටක ඔබ රැකියාව සඳහා පිටත් වෙන අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. ඔබට පිටත් වෙනකොටම ඔබට සිහිය තියෙන්න ඕනේ මම මේ භාවනාව තුළ මේ මානසිකාරයේ තුළ ඉඳලම මම මේ ගමන යනවා කියන එක පිළිබඳව. It may be that you are ready to go to work, and before going, you discern that you maintain your mindfulness in this kind of meditation today, and that this will be my area of focus. ඔය පිළිබඳව අපි හිතනකොට මේකේ සමහර වෙලාවට මේක උත්සාහවත් වෙන අය එක එක විදිහට මේ තැන්වල නතර වෙනවා. ඒක අපිට දකින්න පුළුවන්. When we think about this, some people stop at different places, and we can pay attention to this. එතකොට කෙනෙක් ඉන්නවා හරති නපච්චා හරති. ඒ කියන්නේ යනවා යනකොට හොඳට සිහියෙන් යනවා හොඳට කල්පනාකාරීව යනවා. හැබැයි ආපහු එනකොට සිහිය නැතුව කල්පනාව නැතුව භාවනාව නැතුව ආපහු එනවා. So there is one person who is harati napaccha harati, meaning they go with the practice but they don't come back with the practice. They go mindfully when they go, but when they come back they are not mindful at all. එතකොට භාවනාව අරගෙන ගියා හැබැයි භාවනාව දාලා තමයි ආපහු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So they took the meditation with them but they dropped it when they were coming. එතකොට තව කෙනෙක් ඉන්නවා නහරති පච්චාහරති. එයා යනකොට එයාට සිහිය නැහැ. එයාට හැබැයි ආපහු එනකොට සිහිය ඉපදවීම තියෙනවා. එයා භාවනාව ගැන අවධානයෙන් නැවත ආපහු එනවා. එතකොට එයා ගෙනිච්චේ නැහැ හැබැයි අරගෙන ආවා. So the second person is naharati pachaharati. That person they don't take the meditation and mindfulness with them, but when they come back they are mindful. ඒ වගේම සමහර කෙනෙක් ඉන්නවා නහරතින පච්චාහරති. අරගෙන යන්නෙත් නැහැ අරගෙන එන්නෙත් නැහැ. So then there is this other person who's naharati na pachaharati. They neither take it with them nor return with it. ඒ වගේම අනිත් කෙනා හරතිච පච්චාහරතිච තමන් යනකොටත් සිහිය සහ නුවණින් යුක්තව මේ ගමන යනවා. නැවත පෙරලා නැවත එනකොටත් ආපහු ඒ සිහියෙන් යුක්තවම නැවත ආපසු වෙනවා. So there is another person who is haraticha pachaharaticha. That means that person takes it with them, takes mindfulness with them, and they bring the mindfulness back with them when they go and come back. එනිසා අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. අපි සමහර වෙලාවට වැඩට යනවා වෙන්න පුළුවන්. රැකියාව සඳහා යනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි බඩු ගේන්න අවශ්‍ය බඩු භාණ්ඩ ආදිය ගේන්න යනවා වෙන්න පුළුවන්. Sometimes it may be that you are going to work, or maybe you are running errands. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම ඔබ ගෙදරින් එළියට යනකොටම ඔබ ඒ පිළිබඳව ඔබ යන තැන පිළිබඳව සහ ඔබ ඒ ගමන් කරන තැන පිළිබඳව ඊටාම නුවණින් භාවනාව අත නොහැරගෙන ඒ ගමන යන්නට අවශ්‍යයි. So it's necessary for you to keep that meditation in that place where you are focusing on going and doing that activity and coming back. එතකොට ආපහු එනකොට තමන්ගේ භාවනාව තුළම තමන්ගේ සමාධි නිමිත්ත තුළම සිත පිහිටුවාගෙන නැවත පැමිණිය යුතු වෙනවා. So even when you are returning, you need to maintain that mindfulness and that meditation and occupy your mind in that practice. මේක මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා නිතර විවිධ ආකාරයන්ගෙන් විවිධ ස්වරූපයන්ගෙන් මේ සිහිය පුරුදු කරනවා.
ඉතිහාසෙත් අපිට දකින්න පුළුවන් එහෙම ගොඩක් කතා පුවත්. So we can notice here that many monks practice mindfulness in different ways, and we can look at different stories of monks practicing mindfulness in different ways. සමහර හාමුදුරුවරු පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට නැතිනම් ගමනක් යනකොට කටේ වතුර තියාගෙන යනවා. මේ කටේ වතුර තියෙනකොට හැම වෙලාවකදීම සිහිය පවත්වා ගන්න නිමිත්තක් හැටියට ඒක තියාගෙන. So some monks, when they go on alms round, they put a bit of water in their mouth, and they keep that water all the time as a way of maintaining, keeping their mindfulness practice. ඇතැම් වෙලාවට සමහර හාමුදුරුවරු පිණ්ඩපාතේ හෝ යම්කිසි ගමනක් යනකොට උන්වහන්සේ සිහියෙන්ම වඩිනවා. මගදී සිහිය අතහැරිලා ගියොත් එහෙම ආපහු සිහිය අතහැරුණු තැනට ඇවිල්ලා ආපහු ඒ කියන්නේ අවසානයේට මතක සිහිය අතහැරුණු සිහියෙන් හිටිය කියලා මතක තැනට ඇවිල්ලා ආපහු එතන ඉඳලා ගමන යන්න පටන් ගන්නවා. So some monks, when they go somewhere, they go with mindfulness, and when they realize that they lost mindfulness, they go back to the place where they think they lost mindfulness, and then they resume their journey from there again. එතකොට මේ විදිහට මුළු ඒ ගමන් මගම මුළු ගමනම සම්පූර්ණම සිහියෙන් කරන්නට භික්ෂුන් වහන්සේලා වීර්ය කරනකොට උත්සාහවත් වෙනවා. So this way they do the whole journey with mindfulness. මෙතනදී සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා වේලියට පිණ්ඩපාත යනකොට හිත පිටට ගියොත් එහෙම උන්වහන්සේ පොලිමෙන් පැත්තකට වෙලා හිට ගන්නවා. එතකොට පිටිපස්සේ ඉන්න ඔක්කොම දන්නවා අනිකුත් වෙන පොලිමේ ඉන්න හැමෝම මේ කෙනාගේ හිත පිටට ගියා කියලා. So sometimes some monks, when they are in a line of monks in the front, they go to the back of the line, and that way all the monks know that this monk lost his mindfulness, and that is why he stood at the end of the line of monks. එතකොට මේ වගේ දේවල් දිහා බලනකොට මම දකින විශේෂත්වය තමයි මේ ප්‍රතිපදාවේ විශේෂත්වය. මේක තමන්ගේ චරිතය ඉක්මවා ගැනීම සඳහා තමන්ට තිබුණු දැඩි අවශ්‍යතාවය. So looking at all these practices that monks have done, it shows the strong desire of these monks to keep to their practice. දැන් ගමනක් යනකොට සිහිය අතහැරුණු තැන ඉඳලා දුරක් ගියත් ආපහු ඇවිල්ලා ආපහු එතන ඉඳලා යනකොට මේක දිහා කෙනෙක් බලාගෙන හිටියොත් එහෙම හිතේ මේ කෙනාට මොකක් හරි මානසික ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. When a monk goes somewhere and they come back and start from there, and someone who is observing this situation from outside will think that this monk is crazy. එතකොට නමුත් ඒ පිළිබඳව අනිත් අය තමන් පිළිබඳව දෙන විනිශ්චයන් පිළිබඳව නොතකා තමන්ගේ ප්‍රතිපදාවට මූලික අවධානය යොමු කරගෙන තමන්ගේ නිවන වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම මෙතනදී ඉතාම වැදගත්ම දේ. What is important here is paying attention to your own practice without giving into the judgments of the others. So that way you work toward your own awakening. මේක භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පැවැත්ම තුල උනත් ඔබටත් පුළුවන් මේ විදිහේ විවිධ උපක්‍රම භාවිත කරමින් නිරන්තරයෙන්ම මේ ගෝචර සම්පජන්‍ය පවත්වාගෙන යන්නට. So it is important for monks to keep this gochara sampajanya. That means you are maintaining this kind of mindfulness in every place you are at. එනිසා ඔබ වැඩට යනකොට වෙන්න පුළුවන් ආපහු පෙරලා යනකොට වෙන්න පුළුවන් මේ හැම තැනකම සිහිය පවත්වන්න ඔබ දක්ෂ විය යුතුයි. So in terms of lay people, whether you are going to work or coming back, you can keep this mindfulness. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවක ඔබ යම් කතාවක් පටන් ගන්නකොට ඒක සිහියෙන් යුක්තව මේ කතාව පටන් ගන්න ඔබ උත්සාහවත් වෙන්න. When you start speaking, you can also start it with mindfulness. ඒ වගේම ඒ කතාව ඉවර වෙනකන් ඒ සිහිය පවත්වන්නට උත්සාහවත් වෙන්න. කතාව පටන් අරගෙන ටිකකින් සිහිය අතහැරලා යන්නට ඉඩ නොදී. And when you end the speech, you also keep that mindfulness. Without losing track of your mindfulness practice, even at the end of the thing that you have to say.
මෙන්න මේ කියපු සම්පජඤ්ඤ තුන හරහා අපිට අපි කතා කරන දේවල්, අපි කරන දේවල් සහ අපි හිතන දේවල් පිළිබඳව අපි නුවණින් කල්පනා කරලා ඒ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරනකොට අපිට පුළුවන් අපේ ජීවිතේ ගොඩක් අකුසල් දුරු කරගන්න, කුසල ධර්මයන් සම්පාදනය කරගන්න. So in this clear comprehension, when you pay attention to what you think, what you speak, and what you act upon, you can maintain, you can develop wholesome kusala aspects of your mind and prevent unwholesome akusala aspects of your mind. එතකොට අපි හතරවෙනි සම්පජඤ්ඤය හැටියට අපි දකිනවා අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය. The fourth clear comprehension aspect is asammoha sampajanya. සම්මෝහය කියන්නේ පවතින මුලාව කියන එක. Sammoha is existing delusion. අසම්මෝහය කියලා කියන්නේ අන්නේ මුලාව දුරවන විදිහට පවත්වන මානසිකාරය. So asammoha sampajanya is the attention that is maintained to abandon, eradicate that delusion. එතකොට මොකද්ද අපිට තියෙන සම්මෝහය කියලා කියන්නේ? කියන්නේ මුලා සහගත බව කියලා කියන්නේ. So what is the deceiving aspect of that we have? එතකොට අපිට ඇවිදිනකොට, යනකොට, එනකොට, කනකොට, කෑම කනකොට, වටපිට බලනකොට, අපි ඇඳුම් පැළඳුම් අඳිනකොට හැම වෙලාවකදීම මේ හැම ක්‍රියාකාරකමකදීම අපිට තියෙන්නේ මේ මම, මේ පුද්ගලයෙක්, මේ කෙනෙක් මේ දේ සිද්ධ කරනවා කියලා. So when we are putting on a dress, walking, eating, and talking, doing all these activities, we have the idea that it is me doing all these activities. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පුද්ගලයෙක් මම මේක කරනවා කියලා මේ ඇතිවෙන මේ වැරදි සහගත මනෝභාවය දුරු වෙන විදිහට අපි නුවණ පැවැත්වීම තමයි අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ. So asammoha sampajanya is keeping your mindfulness in such a way that this wrong misunderstanding is slowly eradicated from your insight practice. එතකොට අපිට ඒ තැනකදී අපි කෙනෙක් ඇවිදිනවා කියනකොට අපි මෙතන පවතින අනාත්ම ස්වභාවය පිළිබඳව අපි නුවණින් මෙනෙහි කරමින් ඇවිදින්නට තරම් දක්ෂ වෙන්නට ඕන. So we become skillful when we are walking to be clever to think that here there is no self doing these activities. මේ කයට කොහෙවත් ගමනක් යන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. This body alone can take a walk anywhere. මේකේ විඥාණය නිරුද්ධ වුණොත් හිත නැත්නම් මනස පවතින්නේ නැත්නම් මේක අතහැරලා දාපු දරකොටයක් වගේ. If there is no consciousness in this body, if there is no mind here, it is like an abandoned piece of wood. This body is like an abandoned piece of wood. එතකොට දැන් ඔබට පේනවා මම කියලා හිතනකොට මේ කය දිහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම කය පේනවා මේ තමයි මම කියලා. So when you look at the body, you see the body as you. එතකොට ඒ කය කොයි වෙලාවකවත් ඔබට මම බවට පත්ුනේ නැහැ. So this body never became you. මේක සකස් වුණේ කන බොන ආහාරය නිසා. This body is formed of the food that you consumed. ඒ කන බොන ආහාරවල එක කොටසක්වත් මම වුණ කොටස් ඔබ පරිභෝජනය කළේ නැහැ. You never consumed anything that is me in the food that you were eating. එනිසා මම නොවන කොටස් ටිකක් නිසා හැදුණු මේ කය මම බවට පත් වෙන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. Therefore, the body that you were
cannot be you that was built upon eating things that were not considered you. එතකොට ඔබට මේ කය පිළිබඳව පුළුවන් මේ අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය පිළිබඳව සැලකීමේදී මේ කය පිළිබඳව ඔබට මානසිකාරය පවත්වන්නට පුළුවන්. As far as the asammoha sampajanya is considered, you can maintain mindfulness about this body. එතකොට මේ කය පිළිබඳව අපි සලකා බැලීමේදී අපිට දකින්නට පුළුවන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර ධාතුවක පැවැත්මක් විදියට. As far as the body is concerned, you can look at it in this way, that this body is made of 4 essential elements, such as the earth element, fire element, water element, and the air element. එතකොට පඨවි ධාතුව කියලා කියන්නේ තද ගතිය, තද ස්වභාවය, අපි යමක් අල්ලනකොට ස්පර්ශ වෙන ගතියක් තියෙනවා නම්, අතට අහු වෙන ගතියක් තියෙනවා නම්, රළසියුම් වශයෙන් මේකට කියනවා පඨවි ධාතුව කියලා. So the earth element is hard nature of coarseness, something that you feel as soft or coarse into your hands when you are touching it, and also this thickness of something. එතකොට මේ පඨවි ධාතුව බලනකොට අපිට දකින්න පුළුවන් මේ කේස් ලොම් නියද සම්මස්නහර ආදී විදිහට මේ කයේ යම් අතින් අල්ලන්න පුළුවන් කොටසක් තියෙනවා නම් අතට අහු වෙන ගැටෙන ස්පර්ශ වෙන කොටසක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ කොටස් වල තමයි පඨවි ධාතුව කියලා කියන්නේ. When you take the body, you if you are able to grasp something, touch something, such as your nails, hair, your teeth, and all these parts of the body, that all these are earth element. දැන් ඔබට පුළුවන් මානසිකාරය පවත්වන්නට මේ කයේ තියෙන මේ පඨවි ධාතුව පිළිබඳව මේ තද ගතිය පිළිබඳව. You can keep your attention to this earth element aspect of your body, where you feel parts of your body. මේ තද ගතියට වෙනස් වුණ දෙයක් මේ කයේ ඇත්තේ නැහැ. අපිට අතට අහුනම අහු වෙන ගතිය විතරයි මේ කයේ තියෙන ස්වභාවය. පඨවි ධාතුව පැත්තෙන් ගත්තාම මේ හතරෙන් එක කොටසක්. So there is nothing in this body that is devoid of this feeling that there's you can touch the body in every aspect. එතකොට අපි ඔබ ජීවත් වෙනවා කියලා හිතනකොට ඔබ මරණයටපත් වෙනවා කියලා හිතනකොට ඒ තැන් දෙකේදීම මේ රූපයේ කය දිහා බැලුවාම ඒ තැන් දෙකේම තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර ධාතුක පැවැත්මක්. So you are living and also experience, when you die, in all these in both these places, what is happening is how these 4 elements function: the earth element, water element, fire element, and the air element. එතකොට මේ ධාතු හතරෙන් එකක්වත් එහෙනම් මම වුණ ධාතුවක් තිබුණේ නැහැ. එහෙමනම් ඒක මරණයටපත් වුණාට පස්සෙත් ඒක කෙනෙක් ඉන්න බවටම අපිට දැනෙන්නට ඕනේ. නැත්නම් මලසුරටත් දැනෙන්න ඕනේ මම ඉන්නවා කියලා. So none of these 4 elements became what we call the self, I. In that case, if it was the self, then even after experiencing the death, the body should have a self. එතකොට අපිට දැන් මේ මොහොතේදී තියෙන්නේ තිබඳු ආකාරයේ කයක්මයි. අපිට හිත අතහැරලා අපි ගත්තොත් මෙතන තියෙන පඨවි ධාතුව, ආපෝ තේජෝ වායෝ ධාතුන්ගෙන් යුක්ත අවකාශ ධාතුව අවුරගත්ත එබඳු කයක්මයි දැන් මේ මොහොතේදී තියෙන්නේ. So the body that we have now is also a similar body, that it has the earth element and the other elements, and also covered by the air element, space element. මෙන්න මේ ධාතුන්ගෙන් එක ධාතුවක් ඔබට වඩාත්ම ප්‍රකට වන ධාතුවක් අරගෙන ඔබට පුළුවන් හොඳින් මානසිකාරය කරන්න මේ කයේ පවතින්නේ එබඳු ආකාරයේ පැවැත්මක් නේද කියලා.
So you can take one of these elements that is very uh, visible to you and maintain an attention in such a way that this body is made of such elements. එතකොට ඒ තමන්ගේ කය පිළිබඳව ඒක බලනවා වගේම ඔබට පුළුවන් දෙවෙනි පියවරක් හැටියට බාහිර තියෙන රූපයේහි තියෙන දේවල් පිළිබඳවත් බලන්නට ඒ විදිහට මානසිකාරය කරන්නට. Just as you observe the body that way internally, you can also pay attention to what is external. උදාහරණයක් හැටියට අපිට තමන්ගේ අතින් තමන්ගේම කය ස්පර්ශ කරනකොට අපිට දැනෙනවා තද ගතියක් අතට අහු වෙනවා කියන බවක් ඒ අපිට යම් ස්පර්ශ වෙන ගතියක් දැනෙනවා ඒ වගේම බාහිර රූපයක් අල්ලනකොට එතනත් අපිට තද ගතියක් ස්පර්ශ වෙන බවක් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. For example, when you touch some part of your body, you feel the touchness of it. That means you are able to experience the coarseness of it. And externally too, you feel the same way, that you know there is something that you are touching. මහා අතිපදෝපම සූත්‍රයේදී එනිසා සරියුත්තරුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යාච මේ අජ්ජත්තිකාච පඨවි ධාතු බාහිරාච පඨවි ධාතු පඨවි ධාතු රේවේස මේ යම් ආත්මික පඨවි ධාතුවක් තියෙනවා නම් බාහිර පඨවි ධාතුවක් තියෙනවා නම් පඨවි ධාතුව එක හා සමානයි මේකේ වෙනස් බවක් ඇත්තේ නැහැ. In in Mahahatipadopama Sutta, the Venerable Sariputta says, Yachame Ajjatikacha Patavidatu, Bahiracha Patavidatu, Patavidatu Revesa. That means whatever the internal earth element and the external earth element, they are all the earth element. එතකොට මේ දෙකම එක සමානයි කියනකොට අපිට එකක් මගේ පටවි වෙලා අනිත් එක තව කෙනෙකුගේ පටවි කියලා තව දෙයක පටවි කියලා අල්ලගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පටවි ධාතුව හැම තැනකදීම පොදු ස්වභාවයක් ගන්න දෙයක්. So if both these earth elements are similar internally and externally, none can be the self. It can be that the internal one is the self and the external one is not self. So, or the other way around. එනිසා අපිට එතනදී මේ පටවි ධාතුව පිළිබඳව අපි දකින්නට ඕනේ නුවණින් නේතම් මම නේසෝ හමස්මි නමේසෝ අත්තාති මේක මගේ නෙමෙයි මම නෙවෙයි මගේ ආත්මය නෙවෙයි කියලා. So when we therefore we need to have the insight that this earth element is not the self, not me, it is not mine. අපි මොහොතකට හිතුවොත් යම්කිසි විදිහකින් පුරාවිද්‍යාඥයෝ වගේ අය ඒ අය බොහොම පැරණි ඇටසැකිලි පරණ සොහොන් ඒ වගේ දේවල් හොයනවා ඒ වගේ දේවල් බලනවා මොහොතකට හිතුවොත් ඒ කෙනාගේම පෙර ආත්ම භාවයක් කියලා. So archaeologists, for example, examine skeletons that are very old, and if you think for a moment that that skeleton is the self of that person, එතකොට ඒ ඇටසැකිල්ලක් හෝ ඒ මමියක් හෝ එයාට දකින්නකොට එයාගේම පෙර ජීවිතේ වුණත් එයාට ඒක මම කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. So even for that person who actually lived in that body, take a look at that skeleton, they don't even feel that it is theirs. එතකොට ඒක මගේ කියලා එයාට හිතෙන්නෙත් නැහැ, මගේ ආත්මය කියලා දැනෙන්නෙත් නැහැ. They never associate with it as it is theirs or it's mine. එතකොට දැන් තියෙන්නේ මේ කය කියලා අපි කියන්නේ ඒ බඳු ආකාරයේ දෙයකටම නෙමෙයිද? So aren't we having a body similar to that right now? එයාට එදා එයාගේ කය එදා මම කියලා හිතුණා. ඒ වගේම දැන් වෙන කයක් මම කියලා අල්ලගෙන ඉන්නකොට අරක පිට දෙයක් හැටියට මම නොවු දෙයක් හැටියට එයාට දැන් දැනෙනවා. So now as he is associating a different body, the previous body feels like it's not them, it's a different one.
එතකොට මේකයත් අතහැරලා දාලා අපි වෙන එකක් අල්ලගත්තට පස්සේ මේකත් ඒ වගේම පිට දෙයක් බවට පත් වෙනවා. So this body also becomes something external when you grasp into a different body. That this body is external. එතකොට මේ කයේ තියෙන මේ සතර ධාතුවෙන් එකක්වත් මම වුණා නම්, මගේ වුණා නම්, මගේ ආත්මය වුණා නම් ඒක ඒ විදිහට වෙන්න බෑ. දකින්න හැම වෙලාවකදී මේක මම මගේ ආත්මය විදිහට දැනෙන්න ඕනේ. So if any one of these four elements become mine, or myself or me, then any of these elements cannot change, that we should feel it constantly in us. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි රූපය පිළිබඳව මේ තියෙන පුද්ගල බව දුරු වෙන විදිහට අපි නිරන්තරයෙන් මානසිකාරයේ පැවැත්විය යුතු වෙනවා. So this way we need to always maintain the attention in such a way that this this deceiving factor, that this is me, my or myself, have to be eradicated in us. ඒ වගේම අපි යනකොට එනකොට දෙපස බලනකොට මේ කය පරිහරණය කරනකොටත් අපිට නුවණ ඇතිව කය පරිහරණය කිරීම කළ යුතු වෙනවා. So when walking, going backward, or looking around, this mindfulness has to be maintained. අපි කලින් කිව්වා වගේ අපිට බෑ මේ කයට බෑ ගමනක් යන්න. Like we said previously, this body alone cannot take a walk. එතකොට අපි හිතින් යම් සිතක් තමයි උපදවන්නේ ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා. So then it is the mind that has a thought that we should take a walk. ඒ වගේම කකුල උස්සන්න ඕනේ කියලා අපි සිතක් උපදවන්නේ. So that the thought should arise that we need to lift our foot. එතකොට මනසින් හදාගත්ත කයක මනසින් කකුලක් ඔසවනකොට එතන සිතින් උපදවන වායෝ ධාතුව නිසා ඒ වායෝ ධාතුව තදවීමේදී මේ කයත් කකුල ඔසවනවා කියන එක පේනවා. Because of the thought that arises in mind, the body lifts the foot with the aid of the air element. So the mind, the thought, is contributing for the movement. එතකොට මේ මනසට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ වෙනම ගමනක් යන්න. කයට පුළුවන් කමක් තිබුණෙත් නැහැ වෙනම ගමනක් යන්න. එතකොට මෙතන තියෙන දේ තමයි සිතේ සහ මේ රූපේහි වෙන වෙනම ක්‍රියාකාරීත්වයක්. So here, when we pay attention to this aspect of the way the mind and the body works, the mind could not take a walk alone, the body could not take a walk alone. So both together had independent functions. එතකොට මෙතනදී සිද්ධ වුණේ මේ නාම රූප ධර්මයේහි ක්‍රියාකාරීත්වයක් මිසක මේ මම නම් වූ පුද්ගලයෙකුගේ ඉදිරියට යෑමක් නෙමෙයි. So what happened here is that the interaction between mentality and materiality, nama rupa, it's not a work of a person here, not a self here. එතකොට අපි කකුල ඔසවන්න ඕන කියලා උපද්දපු සිත නෙමෙයි කකුල අපි ඉදිරියට අරගෙන යනවා කියනකොට තියෙන්නේ. ඒ හිත නෙමෙයි කකුල බිමින් තබනවා කියනකොට තියෙන්නේ. It is not the same thought that when you're lifting the foot and bringing the foot forward and placing the foot on the ground. So all these are three different thoughts. එතකොට ඒ සිත එතනදී එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා වගේම ඒ අපි ඔසවන කය ඉදිරියට අරගෙන යන කය ඒ වගේම තබන කය කියන එක මේ අවස්ථා තුනේදීම එකිනෙකට වෙනස් වූ ධර්ම ටිකකුයි පවතින්නේ. Just as the mind is different in all these three places, the body also is different in all these three movements. Lifting the foot, bringing it forward and putting it on the ground. එතකොට මේ එකිනෙකට වෙනස් රූප ධර්මයන්ගේ සහ එකිනෙකට වෙනස් වෙන නාම ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ මම නම් වූ පුද්ගලයෙක් දැකීම වැරදි දැකීමක් හැටියට අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. It is a wrong perception to see a self
in these two aspects, the activities of the mind and the activities of the body. මෙන්න මේ නුවණ අපේ ජීවිතය පුරාවට අපි පුරුදු කරන තැනට අපි සිහිය ඉස්මතු කරගන්නට ඕන. So we need to bring up mindfulness in such a way that we maintain this attention, awareness, and insight in all our life as much as possible. මෙන්න මේකට තමයි කියන්නේ අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය කියලා. This is what we call asammoha sampajanya. එතකොට මේකත් ජීවිතේ හැම මොහොතකම යෙදෙන්න ඕන දෙයක්. This is something that has to be there all the time. එතකොට මේ සම්පජඤ්ඤ හතර අපි මුලින් කතා කරපු සම්පජඤ්ඤ තුනත් එක්ක සාත්තක සප්පාය ගෝචර කියන තුනත් එක්ක අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය යෙදුනහම මේ තමයි මේකට සිහිය යෙදෙනකොට මේ තමයි සම්පූර්ණම අපේ භාවනාව සම්පූර්ණම අපේ ප්‍රතිපදාව. So these four, including sattaka, sappaya, what's the other? ගෝචර අසම්මෝහ. Gochara, and now the last one, asammoha. So these include the entire practice in our meditation path. එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රතිපදාව දිගින් දිගටම ඉදිරියට අරගෙන යන්නට අපිට අවබෝධය ඇති වෙන තැන දක්වාම මේ තුල අපිට සත්පුද්ගල සංඥාවන් දුරු කරලා නිවෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So here we can abandon the view of a self and the view of a person and reach to freedom. එතකොට මේ කරුණු ටික හරහා සහ නැතිනම් ඔබට තියෙන වෙනත් යම් ප්‍රශ්න ගැටලු පිළිබඳව දැන් අපිට පුළුවන් සාකච්ඡා කරන්න. Time for questions now about these or anything in terms of Dhamma. Okay. Well, thank you, Bhante. And we do have some questions from online. So I see one here from Richard. Richard says, can you please give further guidance with an example on how one can cultivate right mindfulness to generate a complementary balance between wisdom and faith without hindrance? සම්නහස සිහිය සහ ප්‍රඥාව කියන දෙක සමබරව පවත්වා ගැනීමට උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්ද? නෑ, සිහිය සහ ශ්‍රද්ධාව නෑ, ඒකත් වැරදි. ප්‍රඥාව සහ ශ්‍රද්ධාව කියන දෙක සම්බරව ඒ දෙක බාධාවක් නොවි පවත්වා ගැනීමට උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. පුළුවන්. ප්‍රඥාව තුලින් ශ්‍රද්ධාව උපදව ගන්න තැනට ඔබපත් වෙන්නට ඕනේ. So you need to come to a place where you develop faith through wisdom. එතකොට යම් කිසි විදිහකින් ඔබට ගැඹුරු ධර්මකාරණා පිළිබඳව නුවණක් ඇති වෙනකොට ඔබ එය පාදක කරගන්නට ඕනේ බුද්ධානුස්සතිය ආදී ධර්මයන් පිළිබඳව මානසිකාරයේ පැවැත්වීමට. So when you develop some insight in terms of some factors of Dhamma, when you come to some realizations, you need to apply that insight to Buddhanussati, reflecting on qualities of the Buddha to bring up faith. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යෝ ධම්මං පස්සති සෝමං පස්සති යමක් ධර්මයෙන් දකින්නම් ඔහු මාව දකිනවා. අන්නේ ධර්මයේ තුලින් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නට ඕනේ. So the Buddha teaches that yo dhammam passati somam passati. In that way, when you see the Dhamma, you see me, you see the Buddha. එතකොට ඒක අපිට නිකම්ම උපදින්නේ අපි ඒ සඳහා වෙනම මානසිකාරයේ පැවැත්විය යුතුයි. It does not arise alone. We need to keep an attention in such a way that it develops. එතකොට අපි අපිට යම් නුවණක් ධර්මයේ තුල අපි ඇසුරු වෙනකොට අපි නිතර නිතර මෙනෙහි කරන්නට ඕනේ මේ මෙබඳු උත්තරීතර ධර්මයක් ස්වයම්භූ ඥාණයෙන් තනියෙන් අවබෝධ කරගත්ත ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව මොනතරම් නැද්ද මේ කරුණු ටික මෙතරම් සුළු ටිකක් මෙතරම් ගැඹුරු නම්
බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක තනියෙන් අවබෝධ කරගත්තු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව කොහොමද කියලා අපි ඒ පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාව වැඩි වෙන පැත්තට මෙනෙහි කිරීම කළ යුතුයි. So if what you realize is this important, and now you can compare it with the understanding the wisdom of the Buddha, how great his wisdom can be. If what we understood now is this beautiful, and how much has he realized in his understanding, so then you develop faith accordingly. එතකොට ඒ බඳු ආකාරයකට මීට වඩා මේ මහා ගැඹුරු දර්ශනයක් තනියම අවබෝධ කරගත්ත ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහං සම්මා සම්බුද්ධ ආදී මේ උතුම් ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි නේද කියලා අපිට බුදුගුණ පිළිබඳව මානසිකාරය කරන්නට අපේ ප්‍රඥාව පාදක කරගන්න පුළුවන්. So then you develop the wisdom in terms of the qualities of the Buddha, that the Buddha who realized this Dhamma, he awakened and he had these qualities such as Arahang Samma Sambuddha, that he is the worthy one, perfectly enlightened one. So you develop faith accordingly. මේ ඔස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඉන්ද්‍රිය දෙක සමතාවයකට පත් කරගන්න. හැබැයි ඒ විදිහට අපි නිතර මනස භාවිත කරන්න පුරුදු කිරීම තුළ තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. So this way we come to a balance between wisdom and faith, and it only comes through continuous practice. Okay, thank you. And there's a question from Sud who says, is there a way to develop mindfulness through the practice of metta? Similar to how some venerables use water to keep mindfulness, can one keep metta to strengthen mindfulness? සමහර සාමින්හන්සේලා සිහිය පවත්වා ගැනීමට වතුර භාවිත කරනවා වගේ මෛත්‍රිය භාවිත කරන්නට පුළුවන්ද සිහිය වැඩිවීමට කියලා අහනවා. මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි භාවිත කරන කමඨහන සමාධිය උපදවා ගැනීම සඳහා. So my metta practice, loving kindness practice, is the object of meditation that we develop to that we keep, that we utilize to develop samadhi. ඒ මෙත්තාව අතහැරෙන්නේ නැති විදිහට නැවත නැවත සිහියට උපද්දලා දෙමින් පවත්වාගෙන යන එක තමයි සිහියේ තියෙන කාර්යභාරය. So the function of mindfulness is to bring up loving kindness again and again in such a way that it develops, it helps develop mindfulness. Samadhi. එතකොට මේ දෙකම එතකොට එකට අරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සිහිය සහ සමාධිය සඳහා ආසේවනය කරන මෛත්‍රිය කියන්නේ දෙකක්. එතකොට සිහිය කියලා කියන්නේ එතකොට අර සමාධිය උපදින විදිහට මේක ජීවිතයේ හැම මොහොතකම පවත්වාගෙන යාම සඳහා සිතට සිහිපත් කර දීම. So the function of mindfulness is to remind the mind all the time to develop samadhi using metta, friendliness. So these are two different aspects. Practicing mindfulness and maintaining friendliness, loving kindness, to cultivate samadhi, stillness. එතකොට ඒකෙදි ප්‍රායෝගිකව අපි පාවිච්චි කරනවා අර සති නිමිත්ත අපි මීට පෙර වැඩසටහනකදී කතා කළා. ඒ සති නිමිත්ත වගේ උපක්‍රම මේ සිහිය වෙනම වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා. Like we discussed in a previous program, we mentioned about sati nimitta, object of mindfulness, that can be utilized to get into samadhi. සමහර වෙලාවට අපි මෛත්‍රිය වඩනකොට අපි සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්තා නිරෝගී වෙත්තා සුවපත් වෙත්තා දුකින් මිදෙත්තා කියලා මේ වචන ටික හිත ඉන්නවා. එහි අර්ථයක් නැහැ. අන්තිමේටම සමහරලාට අපි විනාඩි 15ක් 20ක් මේක හිත ඉඳලා හැබැයි ඒකේ අර්ථය ජීවිතේට ඇවිල්ලා නැහැ. අපේ හිත වෙන අරමුණුත් එක්ක පිට ගිහිල්ලා දන්නේ නැති. So sometimes we use phrases such as may I be well, may all beings be well and happy, but these are just mere words. We have not looked into the meaning of them. Therefore, we have spent 15 minutes wasting our time without actually looking at their meanings. ඒ නිසා අපිට ඒ
වර්තමාන අරමුණ තුළ බොහොම ප්‍රායෝගිකව සිහිය තියාගෙන මෛත්‍රී කිරීම සඳහා සිහිය උපකාර වෙනවා. බොහෝ වෙලාවට මේකට සති නිමිත්තෙහි සිත පිහිටවගෙන මෛත්‍රී වැඩිම ප්‍රායෝගික පිළිතුරක්. So that way, practically paying attention to the meaning of the words is important. That way you keep mindfulness associated with your accompanied with your loving friendliness. මොකද හිත බොහෝ වෙලාවට වේගෙන් අරමුණු දෙකක් අතර සැරිසරන්න හරි දක්ෂයි. Because the mind is very clever that it can travel between two different thoughts. සමහර වෙලාවට බුදුන් වඳිනකොට හරි මොනවා හරි ගාථා කියනකොට හරි ඒක පටන් අරගෙන කියලා ඉවර වුණාම තමයි ඉවරයි කියලා සිහිය එන්නේ. අර කියපු මැද හරිය ටිකේදීම සිහිය නැහැ. So sometimes when you are worshipping the Buddha and you recite the recitations, gathas, and you don't even realize it, that you have done it until the end of that activity. එතකොට ඒ සිහිය නැත්තේ අපිට එතන අපි කියන දෙයට සිහිය තිබ්බ අපි කියන ගාථාවටත් ඒ වගේම අපේ හිත ගොඩක් වෙලාවට වෙන වෙන පිට බාහිර අරමුණු වලට ගියා. ඒ නිසා තමයි අපිට ඒක තේරුමක් නැත්තේ. So you had the mindfulness to come to the end, and you knew that you were reciting them, but your mind got distracted, and that is why you don't remember doing it. එතකොට අපි සති නිමිත්තේ හිත පිහිටවගෙන මේ දේවල් කරනකොට අපේ හිත මනෝලෝකවල වෙනම හැසිරෙන්නේ නැහැ. වර්තමානයේ තුල අපිට සිත පවත්වා ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. So when you keep attention in mindfulness that way, your mind does not wander in different worlds, and you maintain mindfulness all the time. ඒ නිසා අපි ප්‍රායෝගිකව මෛත්‍රී භාවනාව කළත් ඒ භාවනාවට සිහිය වෙනම උපකාර වන ධර්මයක් හැටියට දකින්න පුළුවන්. So practically, when you practice metta meditation, loving friendliness meditation, it also helps you develop samadhi. Right. Thank you. And Sud also says, in terms of going somewhere with meditation and losing it, and not having meditation and gaining it while coming back, I assume he means mindfulness here, since that was the example. He says, are you talking about meditation while in activity? ඒ වගේම සුද් කියන එක්කෙනා අහනවා මේ ප්‍රශ්නෙත්. එතකොට අපි කොහේ හරි භාවනාවෙන් යනකොට ඒ වගේම නැවත ඒක එද්දි නැති වෙනකොට ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ සිහිය ගැන අහන්නේ. එතකොට ඒ කාර්යය කරද්දි තියෙන භාවනාව ගැනද මෙතන කියන්නේ කියලා අහනවා. ඒක Tamanට භාවනාවෙන් යන්න පුළුවන් නම් ඒක වඩා හොඳයි. ඒක හැබැයි Taman බොහොම භාවනාව පුරුදු කරපු කෙනෙක් නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. So if you can go in meditation to that place, it is good. Only if you have done some, it's easier if you are a person who has done some meditation. මෙතන සායනස සිහිය ගැනද කියන්නේ භාවනාව ගැන? භාවනා කමඨහනින්ම යන්න පුළුවන් කියන එක මම අදහස් කළේ සායනස සිහියට එනවා දැන්. So it's not about mindfulness he meant about maintaining the object of meditation here. එතකොට මේ භාවනාව කියන දේ ගැඹුරු සමාධියක් ඇසුරු කරන්න පුළුවන් භාවනා නිමිත්තක් අපිට ඒ වෙලාවෙදී වඩන්න බැහැ නම් හොඳම දේ තමයි අපේ කායික ඉරියව් පැවැත්ම පිළිබඳව සිහිය පවත්වාගෙන යන්නේ. If you are not able to keep to the object of meditation, the best thing you can do is to pay attention, give mindfulness to the activities of your body, movements of your body. මොකද ගැඹුරු සමාධියක් වෙනම ආසේවනය කරලා පුරුදු කරපු කෙනෙකුට හැර සාමාන්‍යයෙන් ඒ විදිහට භාවනාව බොහොම සමාධිය උපදවන ආනාපාන සතිය වගේ ගැඹුරු භාවනාවක් ඒ විදිහේ කටයුතු කරනකොට කෙනෙකුට පැවැත්වීම අපහසු වෙන්න පුළුවන්. If you have not developed the profound samadhi, stillness of your mind, it may be difficult for you to maintain the object of meditation. Therefore, it is best to
pay attention to the movements of your body. Okay. And Kanti says, if one sits to meditate for 1 hour, and at 40 minutes one is not able to be mindful and thoughts are all over the place, should one continue to try to collect the mind for the rest of the time, or should one stop and do other things? Collect the mind the rest of the time. යම් කෙනෙක් භාවනා කරගෙන ගිහිල්ලා පැයක භාවනාවක් කරන්න ගිහිල්ලා විනාඩි 40කදී විතර සිතුවිලි ඇවිල්ලා තමන්ගේ භාවනාව ඉවර වෙලා නම් එතකොට ඉතුරු කාලය තුල සිත එකතු කරගන්න උත්සාහ කරනවද නැත්නම් එතනින් නවත්තලා අනිත් දේවල් කරන්න යනවද කියලා. වඩාත්ම හොඳම දේ තමයි හිත තමනුත් නොදැනී විසිරලා යන්න ඉඩකඩ නොදී තමන් භාවනාව බොහොම තමන්ට භාවනාව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව යම් මට්ටමකින් තියෙන මට්ටමකින් ඒ කියන්නේ සිතුවිලි ඇති වෙගෙන එන මට්ටමෙන්ම නතර කරලා ඉරියව් පැවැත්ම වෙනස් කරලා එක්ක අපි සක්මනට යොමු වීම එහෙම නැත්නම් ඉරියව් පැවැත්ම වෙනස් කරලා භාවනා කිරීම ආදී උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා අපි ඒ කාලයේම භාවනා කිරීම වැදගත් වෙනවා. So the best thing is to stay in meditation to the entire end of that entire period, the whole hour, by choosing movements such as walking meditation instead of trying to sit longer. So you continue your attention and mindfulness without losing track of your practice. Okay. And Nick says, Bhikkhu I spoke to yesterday said I should cultivate mindfulness of the body first among the satipatthanas for 1 year before moving on to the other satipatthanas. Is breath focus suitable? මම ඊයේ කතා කරපු භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් සඳහන් කළා ඉස්සෙල්ලා කායගත සතිය අවුරුද්දක් වඩන්න කියලා අනිත් සතිපට්ඨානයන්ට යන්න කලින්. එතකොට මෙහිදී ආනාපාන සතිය සුදුසුද කියලා. ඔව් ආනාපාන සතිය වඩා සුදුසුයි. නමුත් ආනාපාන සතිය බොහොම අපිට චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ඇති කරලා සමාධිය බොහොම ගැඹුරින් උපදවන්නට උපකාර වන දෙයක්. එතකොට ආනාපාන සතිය කියන එකේදී අපි සමාධිය උපදවීම සඳහා භාවිත කිරීමත් සතිපට්ඨානය වෙනුවෙන් භාවිත කිරීමත් කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙනස්. ඒක අවස්ථා දෙකක් හැටියට අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. So yes, it is important to focus on breathing meditation, but what helps to develop samadhi is different from what helps to develop satipatthanas. So we need to anyway use breathing meditation here. එතකොට කායानुපස්සනාව දියුණු කිරීම විදිහට ආනාපාන සතිය අපි වැඩිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක අපිට පුරුදු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So using breathing meditation is not a problem when you are doing the kāyanupassana, contemplation of the body. හැබැයි අපි තේරුම් අරගෙන ඉන්නට ඕනේ ආනාපාන සතිය කොටසෙන් අතර නොවි සමුදය ධම්මානුපස්සීවා වය ධම්මානුපස්සීවා සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති කියන තැනට ඒ කියන්නේ හට ගැනීම වැයවීම හට ගැනීම සහ වැයවීම අනුවෙන් බලන තැන දක්වාම අපි ආනාපාන සතිය මුල් කරගෙන කොහොමද උදේවැය දැකීම කියන තැන දක්වා යන්න කියන එක පිළිබඳව දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ. So we need to know that instead of stopping at just breathing meditation alone in terms of the body, you also cultivate insight up until samudaya dhammanupassīvā viharati, vaya dhammanupassīvā viharati, samudaya vaya dhammanupassīvā viharati. So these Pali phrases highlight about the insight practice where you are focusing on the arising dhammas and the dhammas of cessation, arising and cessation. So arising and passing away, and there you cultivate insight. So you don't stop just at the body level, you also develop the insight
necessary for cultivating wisdom. Great. And last question, this one is from Aya Soma, who says, Bhante, can you explain the difference in interplay between sati and appamada? ස්වාමීන් වහන්සේ සතිය සහ අපමාදය අතර තියෙන වෙනසත් ඒ දෙක අතර තියෙන ගනුදෙනුවත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. අයසෝම අහන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. අප්‍රමාදය කියලා කියනකොට මේ එතන ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගැනෙන්නේ වීරය පැත්තට. වීරය තමයි සතිය පැවැත්වීම සඳහා උපකාර කරනු ලබන ඉන්ධනය. සතිය හැමතැනකම අරගෙන යන්න ඕනේ නම් අපිට වීරය නැමැති ඉන්ධනය අවශ්‍යයි. So when we speak about appamada, we are talking about energy here. Energy is the fuel that is necessary to keep mindfulness. අපිට වාහනයක් ඉදිරියට අරගෙන යාම සඳහා ඒකට යම් ඉන්ධනයක් ශක්ති ප්‍රභවයක් අවශ්‍යයි වගේ අපිට මේ අනික් ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ටික දියුණු කරගෙන මේ ගමන ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ අප්‍රමාදේ නිසා වීර්ය නිසා. Just like a vehicle is functioning with fuel, all the other faculties are functioning with the help of this mindfulness, appamada, attention to this appamada. අප්‍රමාදේ නැති කෙනෙකුට කිසිම විදිහකින් සිහිය වැඩිවීමක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. There's no way that you can talk about developing mindfulness to someone who does not have appamada. එනිසා තමයි අප්‍රමාදෝ අමත පදං පමාදෝ මච්චුනෝ පදං කියලා දේශනා කළේ. අප්‍රමාදය තියෙන කෙනාට නිවන දක්වා අනිත් ධර්ම දියුණු කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ප්‍රමාදී පුද්ගලයා ජීවත් වුණත් මරුණා හා සමානයි. So that is why the Buddha spoke about appamado amata padang, pamado machino padang. So appamada leads up until nibbana. Otherwise, you are like a dead body. Okay, excellent. Thank you, Bhante. And that's the end of the questions. So we can conclude this session with 3 sadhus. Sadhu, sadhu, sadhu. And you can join us again this evening at 7:30 for the final Dhamma talk from Bhante during his visit here at Empty Cloud. So we'll see you all next time.